नमस्कार. ध्येय न्यूजमध्ये सर्व प्रेक्षकांचे हार्दिक स्वागत. आणि स्पेशली ज्यांना जर्मन लँग्वेज शिकायची आहे, त्यांचा अभ्यास करायचा आहे, अशा विद्यार्थी, पालक आणि प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार आणि स्वागत. आता आपल्यासमोर ध्येय न्यूजने मागच्या एपिसोडमध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे पाचोरा येथील गांधी चौक भागातील माजी नगरसेवक नंदुभाऊ सोनार यांचे सुपुत्र साकेत सोनार हे आपल्यासमोर जर्मन लँग्वेज संदर्भात ऑनलाईन टीचिंगचा वर्ग घेणार आहे. विशेष सांगायचं म्हटलं म्हणजे सध्या ऑनलाईन हा ॲप तो ॲप ह्या नाइलाजास्तव वापर करावयाच्या बाबी आहेत. कारण आपल्या भागातील जर विचार केला तर जे विद्यार्थी विद्यार्थी शिक्षकांच्या समोर बसून 80% विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण करत नाही, त्यांचा वेळोवेळी मागोवा घ्यावा लागतो. हे तर ऑनलाईन शिक्षण आहे. तरी देखील आम्ही थोडाफार प्रयत्न ध्येय न्यूजच्या माध्यमातून जर्मन लँग्वेज अध्यापनाचा केलेला आहे. ज्यांना स्पेशली मार्गदर्शन अपेक्षित असेल त्यांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधावा. धन्यवाद. Hallo, guten Tag. Willkommen zu unserer 6. Folge von unserem Deutsch lernen. चला जर्मन शिकवायच्या 6व्या भागात आपलं स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत. आपण गेल्या काही भागांमध्ये आपण 30पर्यंत नंबर शिकलो होतो. आता आपण 30 पासून 100 पर्यंतचे नंबर शिकूया. आणि उनडेफिनेट म्हणजे इनडेफिनेट आणि डेफिनेट आर्टिकल्स, त्याला उनबेस्टिम्टर आणि बेस्टिम्टर आर्टिकल म्हणतात, ते आज आपण शिकायचं आहोत. चला तर मग शिकूया. सो वी सॉ टिल 1 bis 30 oder? Richtig. Bis 30. So, that means 30. So, jetzt sehen wir die Nummer bis von 30, zum Beispiel 30, 31, 32, 33, 30, 34, 35, remember das ist SZ, 36, 37, 38, 39 und 40. So remember till von 1 bis 10 oder 20 bis 29. So you have das Z sound 40, 20. Aber hier in 30, 31, 32 we have sound. So sich, ठीक है, and das ist sich. Das ist da und so. Sich. 40. Okay. Dann so
this continues von 40. So likewise 41, 42, 43, zum Beispiel 41, 42, 43, 40, right? And then, okay, so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und 100. 100. 1000. Fünfhundert. Ja, so gehen wir weiter. Zum Beispiel, es gibt eine Nummer, das, was ist denn das? 77. 77, ja? Oder was ist das? Dann das ist 84. So remember, you take the decimal number at the digit place, you name it first, then you add the conjunction und, that is and then the decimal place, which is 80. 80. Okay? Likewise in Marathi, when we say in Marathi 84, so we say 84, that means the char refers to this place and then 80 refers to this place. So first digit, digit place and then decimal place. Yes. Okay. Likewise, if we say we have number 100, yeah. So how do we read it? So 100, sechs. So this is 100, sechs und 70. Ja. Noch ein zum Beispiel. So das ist 200. So that means 200. 84. 80. 80. Okay, from the epiglottis. If you must have watched that movie, My Name is Khan, so he says always like kh. That's the kh. Okay, so progressive one. So if I give you a question, we feel a coolies has to. How many coolie? Ein Coolie
Coolie, das ist pen. Coolie, okay. So wie viele Coolies hast du? So ich habe, remember we did the verb habe, to have. Ich habe ein Coolie. Wie viele? How many? How many pen do? So this is pen, this is have, and this is you. Okay. So ich habe ein Kuli. Dann wie viele Geschwister? Geschwister hast du? Geschwister. Was ist Geschwister? Geschwister zum Beispiel eure Bruder, Schwester. Bruder und Schwester, zum Beispiel Lakshman ist der Bruder von Ram. Ram und Lakshman sind Brüder. Die sind Brüder. Lakshman ist der Bruder von Ram. Und Schwester, das Gegenteil von Schwester, Bruder. Zum Beispiel Sita und Gita sind Schwester. Sisters, right? So Bruder und Schwester. So Geschwister heißt sie zusammen, Bruder und Schwester, Bruder plus Schwester. Und das heißt Geschwister. Geschwister. So wie viele Geschwister hast du? How many siblings? So we have a word in sibling. Hast du? How many siblings do you have? So ich habe einen Bruder und eine Schwester. Einen Bruder und eine Schwester. So ein, okay, oder we can also say ich habe zwei Brüder. So ein Bruder, so this is Singular. Und das ist Plural. Was ist der Unterschied? What is the difference between the singular form and the plural form? You have an umlaut over here. Bruder. So this is Bruder, und das ist Brüder. Schwester und die Schwester. Okay, ich habe zwei Schwestern. Wie viele Schokoladen hast du? Oder how many chocolates do you have? Schokoladen. Then I will say ich habe 10 Schokoladen. 10 Schokoladen. Okay. Wie viele? Das heißt how many. How many? Noch ein Beispiel. Another example. Zum Beispiel, das haben wir früher auch gemacht. Zum Beispiel, wie viele Sprachen sprichst du? Sprichst du
Wie viele Sprachen sprichst du? Sprechen. Und Sprachen zum Beispiel Marathi, Hindi, Englisch, Deutsch. Das sind Sprachen. Oh? So, wenn jemand fragt ihr, wie viele Sprachen sprichst du? How many languages do you speak? Dann me per se, I would answer, ich spreche 6 Sprachen. Oder? Was heißt 6? 6 Sprachen. Sprachen, languages. Spreche, speak. Okay. So, this is the verb form of the verb sprechen. So, remember we did some conjugations of some verbs like wohnen, ich wohne, du wohnst, sie es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt und sie wohnen. So, likewise, we have to conjugate the verb sprechen over here. So, this form is appropriate for du. So, du sprichst. Okay, du sprichst. And ich spreche. So, this is an irregular verb which has certain changes in the conjugation which differs than regular verbs in the conjugation forms. We will learn it how. Zum Beispiel. Zum Beispiel sprechen, to speak. So this is an example of irregular verbs. There are a set of irregular verbs in German which have different verb conjugation than the regular verbs. Like wohnen and kommen, these are regular verbs. The sprechen. So ich spreche. So remember that is the root. So we use the root for conjugation. Ich spreche. Du sprichst. Sie es spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Und sie. Sprechen. Okay. So, what change do we have? So, for example, ich wohne, compared to this, wohne, wohnst, wohnt, wohnen, wohnt, wohnen. What change do we see in these forms? For example, the regular verb is wohnen, to live, and this is in comparison. What is the in comparison? Sprechen. So here we use the normal suffix e for the ich form spreche. We took the root, added the suffix e for ich. That's right. All right. Also for wir sprechen, ihr sprecht und sie sprechen. These are the respective suffixes for those forms. Okay, in what terms does it make an irregular verb? What makes sprechen an irregular verb? Because we see a change of vowel in the du form and sie form, right? So here by law, if we had done like this, wohns, so it should have been like sprecht. For example, it should have been sprecht. But no, in this verb, the du form changes, the vowel inside changes to, this is called Ablaut, and the vowel changes to e, that means I in German. So e, spricht und spricht. So it should have been sprecht and sprecht, but no, this is how the irregular verbs function. You see a change in vowel or a change in the conjugation pattern. So this is how e unstart a
haben wir E. Anstatt E haben wir E. Okay, das ist E. So don't confuse between German E and English E. So I am talking in German per se. So das ist E und das ist E. Right? So ich spreche. So. Aber here spricht, das remains gone. Here we do not see a change in vowel. You do not say spricht here. That remains the same. You took the root and added simply the prefix to make the conjugation for the personal pronomen ihr. Sprechen, das ist ja, das bleibt so. It remains so. Okay? So what is the conjugation? Ich spreche, du sprichst, sie spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Ich spreche Deutsch, du sprichst Marathi, spricht Englisch, sie spricht Gujarati, spricht Russisch, wir sprechen Niederländisch, that means Dutch, ihr spricht Französisch, sie sprechen, was sprechen sie? Sie sprechen und zum Beispiel Polnisch. The language they speak in Poland, das ist Polnisch, okay? So there are 3 types of gender in German. Geschlechter, und das heißt maskulin, feminin und neutrum. And each noun is assigned with this gender automatically by the speakers of the language. So for masculine nouns we have an article der. So der, zum Beispiel, what is a masculine noun? Kuli. Der Kuli. Der Hund. Der Bruder. Der Mann. Der Architekt. Okay, and what about some feminine names? This is just an example. I mean, every noun has been assigned a gender. I have given just a couple of genders. Okay, so for feminine it's die Flasche, die Katze, die Gitarre, die was? Okay, ja, Saft, Frau, die Reporterin, die Käse, Neutrum, das Handy, das Tier, die Schwester, nee, das Brot, das Mädchen, das Brot, das Mädchen, das Tier, das Handy, das Wasser,
So for example, Kuli, das ist ein Kuli. Hund, ein Hund, das ist ein Hund, der Dog. Bruder, zum Beispiel Lakshman ist ein Bruder von Ram, so der Bruder. Mann, zum Beispiel Mann, a man, der Mann. Architect, Sie kennen Architect, der Architect. I mean the male architect would be called as der Architect, that will be in masculine, and then the female architect will be called as Architektorin. Oder the male reporter would have been called der Reporter and the female der Reporterin. So you add an en suffix, okay, nach Silber. Und der Saft heißt Juice, die Käse, Cheese, und for feminin die Flasche heißt the bottle from which we drink, zum Beispiel pen, dog, brother, man, architect, Juice, Flasche, das heißt Bottle, Cat, Guitar, a woman, reporter, cheese, a female reporter, das heißt a Reporterin, die Reporterin, das heißt a female reporter. Und dann hier Neutrum, the Neutrum Gender, Geschlecht, das Handy zum Beispiel, das ist hier ein Handy, das Handy, okay, das Tier, haben Sie gehört, das Auto, Volkswagen, so das Auto is the motto of Volkswagen, das Auto heißt the auto, and auto means a vehicle, the car, and the, for example, das. So this basically der, das mean basically the, if you translate, that would all be translated as the in English, okay, but what is the difference? You have to use different forms for each of the gender. We have to know, okay, this is the gender of that word, and we have to use these the forms accordingly. So the der Kuli, the pen, the Flasche, the bottle, that means die Flasche, und das Handy. So even though it is translated as the, you have to use different forms, der, die, das. Der, die, das. Der for masculine, die for feminine, und das für Neutrum. So das Auto, das Handy, a phone, I mean a phone. Tier, zum Beispiel Hund, Katze, Bär, das sind Tier. Kuh, that means animal. Eine Kuh, das Brot, bread. Das Mädchen, was ist ein Mädchen? A girl. A girl is, so it's funny, right? It's a girl. So normally if we think logically, the article for a girl should have been feminine, because we assign feminine gender also in Marathi for a girl, mulgi, ekti mulgi, so it's feminine in Marathi, but in German it's neutral, I mean it's a neutral gender, Neutrum Gender für das Mädchen, so das ist das komisch hier in Deutsch. Und das Mädchen und das Wasser. Wasser heißt, was wir trinken, Water. Ich trinke Wasser. I drink water, trinken. So das ist das Verb, trinken, to drink. Then how do you form a sentence using this thing? Right, we have to use the proper conjugation. Zum Beispiel, it's a regular verb. So use regular verbs forms given in the previous lectures for wohnen and kommen. Zum Beispiel, ich trinke, du trinkst, sie es trinkt, wir trinken, ihr trinkt und sie trinken. So hier. Ich trinke Wasser, du trinkst Saft, Juice, trinkt Cola, wir trinken was?
Wir trinken Tee. Tee, zum Beispiel Tee. Ja, so das sind die Artikel. So masculine, feminine, neutrum. So we have to assign, I mean, there's already a gender assigned to each of the noun, and we have to learn by practice, by by practice or by heart, as we come in the contact more and more in the contact of the language. We get to know, we learn by heart which gender it's the particular noun has been assigned to, and we then have to use the appropriate grammatical function. Zum Beispiel, if we know that the particular verb, particular noun is masculine, then we have to use the definite article der for it. Okay. For example, das ist ein Mann. Der Mann trinkt Wasser. Das ist eine Gitarre. Die Gitarre ist schön. Schön, schön, das ist schön. Beautiful, right? Das ist ein Baby. Das Baby ist süß. Süß. Okay, so das ist ein Mann, it's a man. Der Mann trinkt Wasser. That man, that particular man trinkt Wasser, he drinks water. Das ist eine Gitarre, it's a guitar. Okay, die Gitarre ist schön. That guitar which we just talked about ist schön. Schön, das ist beautiful. Das ist ein Baby. Baby, a baby. Und das Baby ist süß. Das Baby ist süß. Süß heißt sweet, cute. Okay, so das ist ein Mann. Der Mann trinkt Wasser. Das ist eine Gitarre. Die Gitarre ist schön. Das ist ein Baby. Das Baby ist so. So we have something here. Ein. So what is that? So in this above sentence, we are talking about a general man. It's a man. We have not specified any peculiarities of that man. But in the later sentence, we are being specific about that man. So das ist ein Mann. It's a man. And what the man does? Der Mann trinkt Wasser. He drinks water. Okay. In the other sentence, das ist eine Gitarre. It's just a guitar. A guitar. Like in English, a guitar is just a guitar. We have not specified anything about it. It's just a random XYZ guitar. And then in the later sentence, we become specific about that guitar. And how do we become specific? We tell something more about that guitar. And what is that more? We told you, like you tell people like that, die Gitarre ist schön. So after specifying, after telling more information, we are being specific how die Gitarre ist schön. Eine, und here we have in die. Das ist ein Baby, it's a baby, it's just a baby, a random. We are not being specific about it. And then in the later sentence, we are giving an extra information about the baby. How is the baby? Das Baby ist süß. Oder we can also use das Baby trinkt Milch. Milch zum Beispiel. Die Kuh gibt Milch. Milk, right? So what did we do here? This is eine, ein. So this is a general sentence. General, particular.
I mean, we are being giving particular information, and we are being particular about that specific object in this sentence. General and particular. Right? So here ein, there it's, if you translate in English it will be like a an. So but why the form changes? Because we know man is masculine, guitarra is feminine. Why feminine? Because it's already so. It is already so that the German speakers assign feminine gender to guitarra, fine. So that is why eine. We just learned that der, die, das are the forms of bestimmter article which you use for masculine, feminine and neutrum respectively. And for unbestimmter, that means, so in this sentence we are becoming specific. So we have bestimmter article. Bestimmter, that means fixed. Okay, so bestimmter means fixed and specific. So for why? Because we know man is masculine, so we use der. So we are being specific here. Der Mann trinkt Wasser. But here, if we had used der, das ist der Mann, we are not being specific here. If you want to be specific, only then we would have used der Mann. If we, let's say, I am with my friend and I see the man who stole my money yesterday, and I remember his face, and then I told my friend, yes, that's the man, so das ist der Mann. So then I'll use das ist der Mann. But if I say just randomly an observation, okay, it's a man, it's a man, it's a woman, it's a baby, so we use unbestimmter article ein. Das ist ein Mann, das ist der Mann. Das ist ein Mann, der Mann trinkt Wasser. That man does drink water, drinks water. Das ist eine Gitarre, that guitar is shown. It's a baby. So we have unbestimmter. Unbestimmter article. Masculine, feminine, neutrum, ein, der, einer, die, ein, das. Und für Plural haben wir nichts. Zum Beispiel, ja, so unbestimmter Artikel that heißt indefinite and bestimmter heißt definite. So unbestimmter article, we use unbestimmter article when we have to when we are not being specific about the object, we are just being we are stating generally about that object, and then we are being specific. Zum Beispiel, das ist ein Mann und der Mann ist alt, oder der Mann ist reich, wie Mukesh Ambani. So then we use der. So ein, der, einer, die, ein, das, plural, die. Und wie bildet man plural? So if you could write this table, it will be helpful. And wie bildet man plural? Wie bildet man Plural? Zum Beispiel, das ist ein Mann. This is singular. Das ist. So remember, das is not about the gender. This is gender neutral. This is just the form of it is a man. So it is just it. It does not mean that man is neutrum here.
Here this decides that man is masculine. Okay, so das, Entschuldigung, das ist ein Mann, der Mann, sorry, this is singular, und das sind, okay, here for one man, und das sind 10 Männer. 10 Männer, das ist Plural. Mann, ein Mann, der Mann, die Männer. Der Mann, die Männer. Männer. Okay, das ist ein Mann und das sind 10 Männer. Das ist ein Buch. Buch, zum Beispiel a book. Und das sind viele Bücher. Many. Bücher. So das Buch, die Bücher. Das Buch, die Bücher. So this sign, okay, we'll do this way. Die Bücher. So the article of the singular object is das book, but when it becomes plural, it necessarily gets the article die Bücher. So der, die, das, die. So for plural, it always is die. Der Mann, die Männer, die Gitarre, die Gitarren, die Schwester, der Bruder, die Brüder, das Buch, die Bücher. Das ist ein Buch, das sind viele Bücher. Buch, and in the plural the sound becomes sh. Buch und Bücher. So Buch here is Neutrum und here is masculine. Das ist eine Kuh. Kuh, zum Beispiel a cow, which give milk. Eine Kuh, a cow. Das sind schöne Kuh. The plural, der eine Kuh und die Kuh. So das ist ein Mann, das sind 10 Männer. Entschuldigung. So if we do not have any article, das sind Männer, oder? Das sind, we can also use like this, those are men. So remember, we do not have any unbestimmter article. So einer Männer, falsch. You can use das sind die Männer, das ist richtig, aber einer Männer, falsch. So das sind Männer, das ist ein Buch, das sind viele Bücher, sind ist, das ist eine Kuh und das sind schöne Kuh. Okay? Das sind schöne Kuh und das Kuh hier ist in feminin. So bildet man die Singular- und Pluralsätze. Singularsatz und Pluralsatz. Unbestimmter Artikel. Einer. So for masculine und neutrum, the unbestimmter Article remains same, which is ein, and for feminine it becomes einer. Ja. Also, das ist alles. Das ist alles für die heutige Folge und wir treffen uns in der nächsten Folge. That was all for this episode and we will meet each other in the next episode. Danke, auf Wiedersehen. Ja? व्हिडिओ आवडला असेल कृपया लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून त्या शेजारचं घंटीचं बटन दाबा, म्हणजे अशाच प्रकारचे पूर्ण व्हिडिओज आपल्याला सतत मिळत राहतील.